nnyo tutandikira naye twagala tumanye nga abakugu okuva ewammwe okutandika tutandise tutya 2025 2026 ekisokera ddala mbebaza nnyo okuba nti mu bukadde 45 okusinziira ku census eyakolebwa 2024 mwalonzeeyo Gugude TV yatudde negamba nti guno omwaka nga gutandika katuyite Dr. Etyang ajjayogereko eri eggwanga. So I can't take that for granted. Bebaza nnyo mbebaliza ddala. Ekyokubiri tube twogera ku financial year. Omuntu ali eyo yandiyeetaaze n'asooka n'ategeera. Bwe twogera ku financial year tutegeeza ki? Manjagala nnyo okutwala ebintu from first principles. Omuntu ali eyo kuba ebigambo ebimu oluusi tubikozesa n'okiteekinga for granted nti buli omu akimanyi. Kati abalabi ba Gugude TV mu mwaka tulinamu channels 2. Tulinamu gye tuyita kalenda ya ne gye tuyita financial year. Kati kalenda yo etandika nga 1 January nekoma nga 3 December. Gye tuyita kalenda ya. Era abantu abasinga gye batambulirako yo nsonga lwaki nga 1 January bajja kuzannyo ne bakola party ne edda bayo kyanga n'ebipiira ne bocha Christmas tree ne bakola buli kimu kyonna okulaba nti bajja kuguza kalenda ya. Kati mu byensimbi mu nkola ya government ekolera nnyo ku gye bayita financial year. Financial year nayo yenkanakana ne kalenda ya myezi 12 ne financial year ya myezi 12. Financial year etandika nga 1 January olwaleero era neekumanga ennaku z'omwezi 3 June. Kati financial year bwe tuyita omwaka gw'ebyensimbi eri government, year of income. Government ebala ensimbi zegenda okuyingiza mu mwaka ogwo nebala ensimbi zegenda okusansanya. Kati omuntu aliyo yenna olwaleero twandibadde tu celebratinga bocha ebipiira bakola buli kimu kyonna okuba nti tuli basanyufu okuba nti tusaze ne tuba mu mwaka guli ne tudda mu mwaka guno omupya ogw'ebyensimbi. Era omuntu yenna akola business yaba kimanyi nti kati guno omwaka kati leero 1 January July omuntu yenna akola business akimanyi nti kati nina okutandika okukonsolidatinga sente zenfunye zonna mu financial year wedde nsobola okureportinga eri URA. So kino kyetuyingiddemu kikulu nnyo eri omuntu akola business. Era kati omuntu atambuza business atambulira ku financial year aba planninga bulungi nnyo ne government than omuntu atambulira ku kalenda year. Yes. So kino kyetaaga okubeera understood. Then mu financial year mulimu segments. Zino segments tuzita quarters. Mulimu quarter 1, quarter 2, quarter 3 ne quarter 4. Buli quarter erimu emyezi 3. Era quarter zino nkulu nnyo eri government nti government prioritizing nga negamba mu first quarter tugenda kulaba nti ABCD tugiteekako essira. So kati bwe twogera ku financial kyetwogerako ekyo. Kati era omuntu yenna asobola okukalculatinga bulungi mu kwanjula program muganda wange Emmanuel yababuulidde bulungi nti tubuzayo emyezi 6. So bw'okola calculations bulungi tegeeza tulinayo quarters 2 eza financial zetugenda okutambuza mu mwaka guno. Then quarters 2 tuzitambuze mu mwaka oguddako. Kati what are some of the uniqueness eziri mu mwaka guno ze nandiyagadde omulabi yali eyo amanye ne government oba oliawo ojja kusanganga ne government ebimu ku bye tugenda okwogerako kati eyinza okuba ti ebate nabifu biyitirizaamuko to do a critical analysis of the year. One, financial year 2025-2026 is a very unique financial year. Extremely unique. Why? Nti bwe tutunuulira for example ze tuyita Vision 2040. Government, bwe tunuulira Vision 2040 ezimu ku strategic objectives za government. Vision 2040 yali rolled out mu financial year 2010. Kati bw'obalamu nga yakutambuza emyaka 30 ekome mu 2040. Bw'obalamu kati 2025, this is exactly halfway of Vision 2040. Era kati government yandibadde tunyamu eno financial year biki bye tukoze mu myaka egiwedde
bitwandiyitaze okuteekako essira kati nga tutandika ekitundu ekisembayo ekya vision 2040. That would have been a very important question. Then bw'otunuulira policy framework endala etambuza gavumenti tugiyita sustainable development goals. Sustainable development goals zaali rolled out mu 2015. Kati saawa zino tuli mu 2025. Gavumenti eri kutambuza ekisanja kyayo ekisembayo ekya sustainable development goals. Oba ze tuyita global agendas. Kati ekibuuzo kyandibadde nti mugina emyaka egisembayo sirakire tugenda okuteekako bwe baba nti evaluating achievement of sustainable development goals ne tuba nga tulina we tutuuse. That is two. Then uniqueness number 3 eya guno mwaka nti bw'otunuulira gye tuyita strategic plan y'eggwanga, national development plan. National development plan guno gwe mwaka gwe tutandika okugimplement olwaleero lwennyini lwe tutandise okuimplementinga national development plan 4. Era national development plan 3 eyali rolled out mu 2020-2021 ya expiring yesterday. Eggulo ekiro saawa 6 ez'ekiro yabadde expired. Kati saawa zino twandibadde tukola post 2020 post NDP3 evaluation nga tutunuulira ne projections zaffe eza NDP4 National Development Plan 4. Kuba eggwanga kwe litambulira bwe twogera ku human capital development tugamba National Development Plan 4 twa planning nga kibutunuya infrastructure development twa planning nga kibutunuya health sector twa planning nga name it. So guno mwaka gwekola ki gwetandika NDP4. Then still era bw'otunuulira ku strategic focus yaffe ng'eggwanga ze tuyita ATMs era olunaku olwaleero lwe zitandikira ddala okuteekebwako essira ne tuba nga tuzitunuulidde tugaa kati zino ATMs tuzikoze tutya okulaba nti nga bwe tugamba nti mu myaka egiddako 15 eggwanga livudde ku $50 billion ne lidda ku $500 billion. Ebyo si bigambo bugambo. These are not just mere hypotheses, not just theoretical, no. Zino projections ze tutunulira ogamba nti kati eggwanga lyaffe ligenda kula lituuke ku high income country. Naye that can only be achieved nga tutadde strategic focus kwezo policy frameworks. Nekirala nti era guno omwaka bwe tujjukira obulungi mu 2020 twafiirwako omukugu Professor Emmanuel Mutebire tumusiime eyali governor wa Bank of Uganda. Ne tumala emyaka kuva 2022 mpaka 2025 nga tetulina nga Bank of Uganda bank enkulu nga terina governor ng'erina deputy. Kati guno omwaka era governor gwe ba appointing wa bank enkulu Bank of Uganda governor Michael Atingi ego gwe mwaka gwatandika okukola nti financial ya agikutte aginywezeza. Kati eno financial gyali kusooka okukola nga governor nga making a decision nga governor wa banka enkulu. So guno mwaka gulina a lot of uniqueness. Naye ate ne uniqueness esembayo onansonyi omanyi nga bw'oyogedde mu kwanjula omusingi guli very important. Now bwe twatunulira ebyenfuna by'eggwanga all these must be put into consideration. Kati ne uniqueness esemberayo ddala nsooka okwogera uniqueness program yonna negwera mu uniqueness bo omwaka guli really unique. Naye kankome leero luli busy. Yes, absolutely. Era kati government institutions za government zona sawa zino zino kubanga ziri extremely busy. Era osanga bagamba nti kati tutandise omwaka nze ndikutekinga holiday ngomanya omwaka kugenda kuba extremely dull for that institution. Then nekisemberayo ddala atera ekikulu ennyo nti guno omwaka gwe mwaka ogulimu akalulu. That one you can't take it for granted. The moment you take it for granted, you compromise a lot. That is a very unique aspect of this year. Buli ali mu office yeraliikirira kati
agamba nkomawo sikomawo. Prime Minister, the head of government business, sawa zino agamba beka kumiro. Bankomyawo tebankomyawo. Era baba tebamukomyawo. Anasobola okudanga Prime Minister oba nedda. With all due respect, President w'eggwanga naye agamba Abannayuganda bannankomyawo tebankomyewo. Bwe baba tebankomezaawo kitegeeza muntu mulala yagenda okutambuza strategic objectives zino. Ez'emyaka egiddako 5. So everyone ne bwaba minister. Now that means economically, that means that unless these individuals are duly monitored and evaluated in terms of what they do, guno mwaka tuyinza okufuna dwindling performance. Singa bano abakulembeze baba tebateereddwako kuninga nnyo kulaba nti buli omu akola kyalina okukola. Ogiyisa otya Dr. Dre? Dwindling. Kati n'ekisemberayo ddala within this financial year 2025-2026 ku mwana yaliko ku ssomero eyasomako gye tuyita taamu egenda n'ebyayo. Okajjukirako? Ajjukira embooko yakaaba. Ng'ogazeko n'embooko kaaba neyayagala ng'okubuulinga bwe yabuulingiranga kuba yali amanyi nti ekisembayo ngende ki. Kati taamu egenda n'ebyayo. Lwaki twogera bwe tutyo nti ensonga nga corruption bw'ogiteekerako essira ennyo mu kino ekisanja ekisembayo mu guno omwaka ogusembayo. Lwaki? Nti omuntu atunulira nti sigenda kudda nyinza obutadda ajja kukwata sente z'oluguudo azirye, ajja kukwata sente z'ebyenjigiriza azirye, ajja kukwata sente z'ebyobulimi weebale nnyo. Taamu ekola ki? Egenda. Kati taamu egenda n'ebyayo. Guno omwaka gavumenti erina okulaba nti as much as possible eteeka essira okulaba nti bye bataddeko what we have as strategic objectives are focused on critical okulaba nti twachievinga ebirina okubeera achieved mu mwaka guno. So that is the uniqueness of the year. Bigufuula mwaka okuba nti guli extraordinary ku myaka emirala gyonna nga bulaba buli kimu kipya ebimu biri wakati. Tusuubire ki? Nandisuubidde nti bw'otunuulira manyi ffe tubirivinga nnyo mu projections. Number one, bw'otunuulira engeri gye tuze tuperforminga the 2023-2024 okay kanve ku 2022-2023 economic growth yali ku around 5.3%. 23-24 6.1%. But remember 22 twali twakava mu mbeera ya COVID. Yes. Kati 23 nefuka 6.1. 24-25 6.2. Yeah. And now it is projected at 6.3. Now, yes, if it is projected at 6.3, ng'otaddeko factors ze tutunuddeko awo entono emabega. Twandisuubidde nti singa implementation eri focused on critically ebyenfuna by'eggwanga bisobola okustabilizingamu. Singa implementation eri focused on critically. Lwaki ngamba nti bisobola okustabilizingamu? Nti kati bw'otunuulira government for example sente zeetadde mu private sector development over 2.63 trillions mu private sector development. Nga zino sente zituko ne sente zegenda okugabira obugabiza abantu. Actually most of this money zigenda mu bantu directly mu byenfuna by'eggwanga. Nti implementation yeyinza okuaffectinga okulaba nti ebyenfuna bitereera. Naye nga ideally kati kubemu tochi katini. For example, over 1 trillion erigenda mu parish development model. Akasekamu. Yes. Nezigwamu.
kati 1/1 trillion bange ligenda mu parish development model ezo sente zigenda kudda directly mu bantu. Then over 100 billions zirigenda mu program je tuita emyoga. Ezo sente ziri kudda directly mu bantu. Over 187 billions zirigenda mu Uganda Development Corporation okulaba nti ebitongole in the industries zisobola okwebbulula, most especially state-owned enterprises. Yes. Then over 1 trillion erigenda mu Uganda Development Bank. UDB. Yes, UDB. Very good. Kati zino sente zetuli kwogerako ziri kulaba nti ziyamba private sector development. Naye nga waliwo nezigenda mu entities nga grow over 231 billion. Eyabachala. Yes. Very good. Eyabachala. Kati ezo sente zona ziri kugenda into what? Into development. Waliwo sente ziri mu invite project under Ministry of Finance. Zino sente nazo ziri genda into the economy. So that over 2.6 something trillions beziba nga ziri invested nezigenda mu the right target beneficiaries zisobola okuyamba okuboostinga economic productivity. But now the main challenge is nti botunulira economy yaffe eri mainly subsistence. Bwetugamba subsistence abantu abalimi for example abasinga, because it is an agrarian economy, abalimi abasinga bacha producing for home consumption. Kati most especially in those areas, Karamoja sub-region, Bunyoro sub-region, Busoga sub-region, Acholi sub-region, Lango sub-region, among others. Bukedia, they are still producing for domestic consumption. Yes, very good. Now, government sawa zino yandibadde yeefubitirizamu negamba parish development model twakagirolinga out myaka esatu erimu close to 3.3 trillion ze yakafuna. Actually in the last 10 years government yaka investing over 9 trillions into the economy. Now right now government yandibadde gamba omuntu eyafuna sente za parish development model ya soka bwabanga ayaluza maji ngabadde for example alunda nkoko, by now yandibadde alina okubanga ali ku accessing a market bulungi. But because these people are poor, government yandibadde etunulira now negamba we have empowered this individual within the community. What is failing this individual to proceed? What is failing him is that we don't have a sectoral wealth creator within these communities. So neteka all that kind of structure within the farmers benyini. Then number 2 negamba bwogenda mu areas ezimu, for example wali massive milk production, mulimu milk collection centers abadiringira mata. Yes, aba collecting amata mu bantu mu bana abaga producing ekitono ne baga clustering ne bafuna amanyi then ne ba accessing a market. Now twa developing a model emabega bagiyita farmer institutional development and market access framework. Mu model nga tugamba nti government etunulire ze tuita parish bulking centers nti omulimi bwalima lumonde bwenfuna milioni emu nengenda nengamba kanji investing mu kulima lumonde kwamba dinetaka nga li redundant. Bwawe tuba n'abalimi ba lumonde 10 bwaba nga waliwo parish bulking center nga ne lumonde is one of the target products of the parish bulking center, bagenda ku bulkingira wano then by accessing a market as farmers, not as individual farmers, but as a cohort or group of farmers. So for that reason, it means that the productivity will be very high and it will be very stimulated very fast. Why? Because we are bringing in the component of market access. Then, botunulira theme ya budget yeno. Government yegamba bali eri focusing on full monetarization of the Ugandan economy through commercial agriculture. Jagala components. One, commercial agriculture.
2, broadening and expanding of services. 3, digital transformation. And then 4, market access. Kati wotogera ku commercial agriculture. Commercialization of agriculture. Very good. Government is not kutunulia, yes. The micro person, omuntu aliyeyo wanso mulimi. Talima oka lumonde kao kasiri busirika kakulyako buli. Very good. Oya alima, for example, alima oka lumonde ke awo. Naye nga yandiyagadde okulaba naye atuuka mu katale nga tebamubbye. Kati engeri gyayinza okutuuka mu katale nga tebamubbye kulaba nti middleman ono bamujja mu equation. Middleman ekiyinza okumujja mu equation kwe kulaba nti bafarmers bano tuba clusteringa tumaze okubawa miliyoni emu kati tubayambye okulaba nti tuba clusteringa baforminze farmer institutional clusters. Bwe baforminga farmer institutional clusters zino ne ziba ne sector wealth creator owa sector eyo bamwe mba mu poultry ne mba ne sector wealth creator poultry bwe muba mu cattle ne mba dairy ne mba ne sector wealth creator dairy. Then on a sector wealth creator bwabanga ali ku accessinga bano nga batono n'aba supported by a parish wealth creator. Then ne babanga bano abalimi basobola okubalukinga ebintu byabwe. Ono middleman yekyakola ajja n'afuna kakanta n'akateekamu amafuta n'atambula ekyalo kyonna ng'asolooza emiyembe n'avaayo ng'alina kanta ng'ejjudde emiyembe n'abanga eno yagiguze nusu 5 ng'enali gitunda 2,200 ng'ali kufuna nusu 1,500. Naye ng'ate omulimi ono singa babeera beekozeemu omulimu emiyembe gino gyotunze 5 baba basobola gitunda nusu 1,200 n'aba ng'agifunako 750. Wali ku 5 ng'ali kugifunako just nusu nga 10. So that's what we are talking about. So now what I am saying is that private sector development, there is a very good focus on it. The 6.3 trillion can do something. But there is need for awareness, population in Emanya. Then there is also need to fight the high rate of informality. The government take a center with the agricultural credit financing or facility. These resources, most of the agriculturists are in the informal sector. They cannot access this money. Government in Twitter small business recovery fund. Small business recovery fund, more Bank of Uganda. Wherein most of the players are still in the informal sector. Twaleta sukuma business sustainability model tuwagamba. We can transfer rapidly, swiftly transfer these guys from the private sector, from the informal sector to the formal sector. And as they are coming in, we put in sustainability mechanisms. Netwogera ne Ministry of Finance bulungi nnyo negamba this is a very good initiative. Netwogera ne government institutions and as is approving, but the final approval stages nezikola chini is playing around. So what we are bringing across is that even in the informality, government needs to focus on it. Now, why am I saying this? At the end of the day, government is targeting to collect 37.2 trillions from the population. Now, there is an increment. That is URA. Yes, Uganda Revenue Authority. Very good. That's the advantage of talking with someone who is informed. Government collecting emisolo 37.2 trillions, 37.3 trillions. Now, okusoloza emisolo gino tuyinza okukolako flashback tugamba by April this year 2025 government yali projecting okucollectinga 29.994 trillions by April 2025. And by April 2025 government yali collecting 29 trillions. Nga waliwo shortfall ya close to 88 trillions. But in terms of absolute performance, government of course waliwo growth ya like 12% in terms of collections. Nayenga in terms of target waliwo some kind of shortfall. Kati chiche ndigezako kulaga. Since there is now a stretch in terms of what government intends to collect, there is also need to boost, purposefully boost the private sector. Ukulabanti, private sector players. Bali well facilitated,
bali supported ate bali triggered to produce so that government can achieve what it ought to achieve. So that is projection one. That is in terms of private sector performance. Okay. Yes. So ogenze n'okuona ku nsonga y'abannaffe bano abenyigira mu mata nakirabako wa mukulu mulwanaawo nga abasinga bakuŋŋaanira nga kibanguyiza. Yes. Those are collection points. Collection points. Bottamula n'ogenda mu Western Uganda balina collection points nyingi nnyo. A few days ago I was in Western Uganda nga na project gye ndikola. Bwe nali mu single district I saw a small collection point and it showed that abantu abali mu kyalo bonna basobolanga okuleeta awo n'amata then ne bagajjawo ne bagatwala mu major market. Bannabusunju mbatumiddeko nnyo mwe baliyo bali ddala tukyali tutunuulira embalirira y'ebyensimbi mwaka 2025-2026 butya bwetandise olunaku olwaleero ndi ne Dr. Fredrick Etyang ono nno mukugu mu kutematema ensonga z'ebyenfuna kwoteeka ne research mu mbeera ez'enjawulo. Ensonga oziwulira bulungi weetegereze tuula katusooke tuwummulemu tugenda kukomawo. Good Day TV, transforming your life. Bakola bulungi emirimu gyabwe miyonjo genuine estates yagala ettaka okutalinkayana yadde ennyombo genuine estates genuine estates. Oyagala ennyumba ey'ekirooto kyo factory oba z'abapangisa faamu yakulimirako oba yakulundirako kyogere tukikuwe n'ekyapa mu ngalo. Tulina ettaka mu bibuga n'ebweru w'ebibuga. Ffe wano ku Genuine Estates Uganda Limited tupima amataka n'okuba pulaani z'amayumba. Tusangibwa mu tawuni y'e Wakiso ku Genuine House Hoima Road. Tufune ku 039 oba 0759 tukolere wamu oganyulwe kinene. Good Day TV, transforming your life. Tuli mu kitundu kyakubiri okyali ku Good Day TV. The Heads Show bwe tuli mu kutambula tuli ne Dr. Fredrick Etyang ali mu kututemera ku nsonga z'ambalira ya ggwanga 2025-2026 yasomebwa gy'ovuddeko bwezi oguwedde oba oli awo Munnayuganda naawe beeko n'ekyotegeera mu nsonga gwenno omulimi bakugamba waliwo ensimbi embalirira z'erambika ze baateekayo ogenda kuganyulwamu otya betwagala omanye gwe nga gwe omuntu ali eyo gy'owangaalira akola emirimu gye giwakaali kwoteeka n'emirimu emirala. Nze Ebaro Kenya aliwo mpolampola yakatwegattako tukwebaza nnyo. Dokita katukomewo ewuwo bwe tukomawo mu Bannayuganda baffe bwe twogera ku byensimbi bino embalirira y'eggwanga tuli ffenna bwe balaba omukulu Matia Kasaija ng'ali mu kisaawe Kololo nga gisoma baba balindiridde ki kubanga abamu ntero balaba nga bagamba akatulinde ebirinnye n'ebisse awo we bakoma tuba tutambula ffenna n'Omunnayuganda. Ekisookera ddala bwe tuba tusobola okwejjukanyako edda mu myaka egy'ekyenda embalirira y'eggwanga bwe yalinga ejja abantu bonna babugumiriranga ne bagamba leero bakye kigenda okuva mu mbalirira y'eggwanga abantu ne batega radio ne bakola ki kati embeera eyo tekyaliwo ate ndaba nnyo ba analysts bangi nga bakikozesa nnyo okukola cross referencing
ne bacriticizing era gye tulimu kati nti abantu tebakyabuguumirira nnyo nga bali kusoma mbalira y'eggwanga. Ensonga lwaki abantu tebabuguumirira eri simple. Ensi kati eri digitalized. Nti for example government egenda okufulumya ministerial policy framework nga abantu already bamanyi because of the internet, because of the digital world gye tulimu, nga abantu bali extremely informed in this is what is going on. So ensonga lwaki abantu babuguumirira nnyo naye nga ideally abantu bafollowinga. Era omuntu for example ali running a business ng'ey'ebbaala, government wegamba nti tuwongedde omusolo gwa nusu 5 ku chupa y'omwenge. Era ojja kusanga nga omuntu akola mu bbaala the next day alwana okulaba nti increasinga price. Yadde omusolo gwa gulina kukola mu financial bamanyi yes, but taking advantage of that, meaning that people keep on following. Njagala okuwa ekyokulabirako ekya nti olaba abasomesa ba primary aba arts nga beekalakaasa bagamba naffe tubadde twagala sente zaffe zongerezebwe mu budget eziriimu, nga naye budget tenatandika kukola, nga ekyo kiba kitegeeza nti babeera bamanyi the population knows what is going on because of the digital era gye tulimu. So nga previously omuntu yali alinda honorable Matia Kasajja wa Minister of Finance nasoma budget then nalyoka ategeera. So abantu bali ideally bamatchinga bali up to speed with what is going on. Okay. But the question would be, okay, the same question. Does this budget speak to the layman outside there? I know that is the question you are still facing. Yes. Directly. The first immediate response would be yes. Why? Botunulira mu budget mulimu for example 6.2 trillion nga ziri triggered towards infrastructure development. 6.2 trillion. Now this 6.2 trillion erimu close to 1.4 trillion ngeri kutargetinga roads and drainage system within the Greater Kampala metropolitan area. So already the government is talking directly to the needs. Kuba buli omu akimanyi nti omuntu a producing nga yena alina interest okulaba nti accessing a market. Then still nemberamu over 4.8 trillion ngetulia other infrastructure. Now we need to continue drawing a connection between the production areas and market. And not only our local market, but even the regional market. Because too many things to producing, to be exporting, to be producing, to be to Asia, minerals, to be to European Union, to be to United Arab Emirates, to be East African Community Market. Those are the major external markets. So how do we access these? That is infrastructure development. But still, netutunulira neku other facets. For example, tulina close to 2.63 trillions eziri triggered towards tourism development. Tukimanyi bulungi nnyo nti tourism yemu ku sectors eziyingiza nnyo mu ggwanga. Yet of course investment mu tourism ekyali wansi. Wakati for example right now there is a direct investment of around I think 4.6 trillions, billions, 460 billions is directly invested into tourism. But one would ask, is that good enough compared to the returns from tourism? The response would be no. Now here the government okay, on top of that those 460, 2.2 trillion is the other facilitators, catalysts of the tourism sector. For example, tourism infrastructure, tourism security, tulina AFCON, AFCON. Yes. All that is targeting, boosting the tourism sector. Naye ate era tukimanyi bulungi nnyo nti sector nga tourism bwe mungi boostinga eyamba attractinga gye tuyita foreign direct investments, where nationals and non-nationals out of Uganda get to know that Uganda is a peaceful country. Uganda has fertile land.
Uganda is good enough for investment and development. Never later resources are never investing mu Uganda. Now, foreign direct investment can only be attracted when government has strategically invested in tourism. Now, irrelevant was some form of investment into tourism. Of course, I have some exceptions later, but I'm just trying to show you that government singa evera e focusing ku purposeful implementation. Negamba tugenda ku focusing on implementation of this budget the way it is, for example. It can drive the economy somewhere. But the challenge is what the president said on Saturday is the biggest challenge. Corruption. Very good. Webale nnyo kuba informed. Corruption is the biggest challenge. Nti tulina 1.83 trillions is it invested in agro-industrialization. But this money will not achieve the intended objective. Singa ba implementers, ba technocrats, teba focusing kulaba nti sente zino zikola ekyaziteekesezaawo. That's why government erina okulaba nti investing as much Right Honorable Prime Minister, Head of Government Business, aina okulaba Honorable Nabanja nti Office of the Prime Minister eteekawo a tailored monitoring and evaluation system of government interventions. Neba nga eri focused on ensuring that are we spending resources the way we had planned? Because the moment you divert resources ngato planning, that is already affecting the initial plan. So, but tutunulira resources eziri close to 875 billion eziri invested in mineral development. Those resources are good enough to ensure the mineral, first of all, the mapping of minerals. Well, Uganda is a mineral wealth economy. But to government ne minerals is to leveraging bulungi. At the end of the day, it boosts growth. Tulina oil sector in 2027. Tusubira okubanti tujja kubatandisa okudiinga direct mu oil and gas. Now, what does this mean? This means that the economic growth of the country, if we are projecting 6.3 in 2025-2026, in 2027 it is likely to grow, to skyrocket up to around 10.3, 10.5. Now, that is already a good catalyst of driving the economy towards that good middle income state that we want. But ne oil and gas sector na yo yeta okwetegereza carefully waliwo gye tuyita Dutch disease. That the moment this sector is not well explored, tugenda kusanga nti the resources zigenda kujja, corruption azirye, zitandika okuleta fights. Olabenga this country which is supposed to be driving towards a stable middle income state is now being affected by fights. Ebyobugaga bye twandisuubiddemu akasimbi nga oil and gas nayo ng'eryawo. Yes, yes, tumalize nga tera tudwindolinze. Nekira nti resources ezo tuzikozesa obulungi tuyinza okustabilizingirayo mu 10% economic growth. Now, ekyo kituyamba okwachivinga target ya ATMs. But that target still may not be achieved if implementation is poor. So I am rotating around implementation because it is a very important aspect. Then what we focus over 835 billions zili invested more science, technology and innovation. Now, this 875 billions, tuchimanyi bulungi nti, for example, you cannot effectively access market in the current era
when there is no when you don't have the component of digital transformation. Nga business yo echali analog. Tuchimanyi bulungi nti abantu at the comfort of their sitting room they are selling products in different countries at the comfort of their sitting room. Now, the investment in science, technology, and innovation is also a very good investment in terms of boosting the economy. But it can only fortify the economy only and only if government focuses on the strategic aspect of how are we implementing, how are we monitoring and evaluating these projects, and that important question of corruption. Okay. Doctor, tuyina amabanja mu Uganda. Yes. Tukoze tutya ebbanja okulisasula eggwanga lisigala nga litambula. Ekisookera ddala Ministry of Finance erina department gye bayita cash and debt management department. Eyo department erina okutuula wansi neetunuulira negamba eggwanga litambula litya nga terisasula badibanja. For example, tulina abantu bangi government zayita payables. Tulina abantu bangi abasupplyinga government. The debts owed locally or domestically. Wano. By government, yes. Ababanji suppliers ba government. Tugeze aba prison. Yes, very good. Aba supplying mere. Aba supplying stationery. Aba supplying bebakozesa. Aba supplying furniture. Police. Yes, very good. Aba supplying police. Aba supplying prisons. Aba supplying all these government MDAs. Now the question is, how do you collect taxes from these people? So government, that question one must be addressed carefully. Suppliers, they were taking us so long without paying them. Oh. Then, yes, then government erina the Twitter, treasury bills, treasury bonds, promissory notes. All those are forms of domestic areas. Sente ezibanje wa government. Kati ezo wazita financial tools eziyamba government of collecting sente mu public. Then erina the Twitter external debts. Kati ezo payables. Bogatako ne of course debts nga pensioni. Betako kusasula pension wali over 231 billion. Then no gatako ne treasury bills, treasury government bonds, ne promissory notes. In total tugenda to around 11 something trillions. Then bovao no da ku debt, external debt. Mo external debt tulina borrowing from multilaterals ezo mainly the Twitter concessional loans. Amawanga agenja gegatira ne gafuna sente ne gagenda ne geulanga mu World Bank, mu IMF, mu African Development Bank, among others. Then Twitter ne borrowing from bilaterals. Then the borrowing from external commercial banks. Those are high risk loans because you're borrowing at very high interest rates from commercial banks. And now all those debts zirina okubanga ziri settled. Now, botunulira debt burden yaffe now eri close to 112 trillions. Of course, some records show 116 trillions, between 110 and 116 trillions. But now the main question would be, is it about the debt, the quantity of the debt, or what the debt is being used for? Onene bw'ebbanja oba butya ebbanja buligenda okukozesebwa. Yes. Naye kati ebbanja letulina nti obuzibu nti sente tuzeewoze naye tezisobodde kwachievinga bulungi tezirina okukozesebwa. Ne tuzeewola ate ne zitakola kyezikoze. Ne tuzeewola ate ne zibbibwa naye nga zirina okusasula ebbanja. Kati government okuddamu ekibuuzo directly, ki government kyeyandikoze? Number one, nga tutandika omwaka guno financial 2025-2026, government efocusinga ennyo ku kulaba nti boostinga domestic revenue.
okola nti boostinga zije twaise private sector neba nga esobola okucollectinga ne shootinga over and above the targeted domestic revenue. That is one. Now that means that it will be in a position to settle the outstanding debts. Remember tulina ceiling ya IMF ya 50% mark. Katuli at around 52%. Twajiyitako. So bamujiyitako, we are crossing toward tunagenda ku red line, but we are tending to we are moving towards that direction. Now government yandibadde egamba, let us first of all support the private sector. That's one. Then two, tuyinza okutunulira regional empowerment. In fact, never tutunulira netutunia local governments, netugamba districts. Each of these districts, what is coming out of these districts, netuzitunulira as production units. Netwemparinga local governments zino okuba nti zisobola collectinga locally. Kuba tulina local governments. Decentralization. Yes. Now decentralization now in terms of domestic revenue collection. But this decentralizing and netugamba, for example, a Mulata local district, Mulata district local government, tuje empowering ze tutya okulaba nti esobola contributing productively kubyefuna by'eggwanga. As compared to where we look at the overall aggregate, netugamba twa creating cities. How are these cities now productively contributing towards the domestic tax revenue? Then number two, netutunulira economic growth. Netugamba, how do we stimulate economic growth? And we have given you practical interventions. For example, to developing farmer institutional development and market access framework. Etunulira omulimi as an individual entity, negamba nti katumuje ku operating as a siloed entity, tumulete a operating in an integrated manner zetwaita farmer institutional clusters. Netugamba zino farmer institutional clusters zetwatuze empowering ze government egenda kusobola okuba kwatira ku parish bulking centers kuba omulimi abata takyaswa kudduka musolo. Olw'ensonga nti abalimi be bamu ku bantu abakyasinze okudduka omusolo. Agenda n'alima ebyamaguzi bye n'abitwala mu katale n'afuna akasente ke nga kali kilini. N'owa mu katale olusi n'atunda nga tasasutayina musolo gwasasudde. The moment we introduce a parish bulking centers, ba middlemen babera kicked off, but government eyingiramu swinging into action. So sente zibadde zigenda mu ba middlemen nezidda mu government. Government neja ne providing public goods. No sanga nga n'enguudo ziri mu byali ebasodo ziconnectinga bulungi. No sanga nga n'amasanyalaze gasobola okutambula ne gatuuka ku mulimi asembayo wansi. No sanga nga services za government zonna zisobola okubeera stretched downwards. Why? Because government ezenga intentionally etunulidde mulimi. Era ngeri kutunulira ngeri gyegenda okumuyambamu. Ate nga mu kumutunulira etunulira n'engeri gyegenda okumuformalizingamu. Ate nga etunulira n'engeri gyegenda okumugyamu omusolo. So now that can only be achieved when there is clear planning. Okay. Dr. Fundikira nakasembayo kumbalirira etandisa olunaku olwaleero mu seconds 2. Okay, embalirira etandise olunaku olwaleero. Ekisemberayo ebimu ku bisembayo, of course bingi ebyesobola okwogera ku mbalirira eyo. Okay, waliwo sectors endala. But like for example, zesogeddeko nga education sector, nga health sector, government yetadde close to 5.87 trillions mu health sector, waliwo education sector, waliwo national security. Naye ngenda kufundikira nga ntunulira ku nsonga ya security vis-a-vis targeted economic growth. Nti kati guno mwaka gwe tulimu nakyo emphasize nze mu kutandika nti mwaka gulimu ebintu by'obululu, gulimu akalulu. Kati bwe guba mwaka lulu twalaba for example ebyali mu kalulu ke Kawempe
nti government yali forced okuspendinga nnyo babeerawo ba multiple security organizations zajjamu bajjati bani ne bi affectinga businesses engeri eziperformingamu bwe tutunulira ebibadde esembabule ewaba Sekikubo ne General Shande nti naye wajjudde buvuyo so kati government erina okutunulira nti these same individuals characters be balina okucontributing that 37.2 trillions okulaba nti eggwanga liperforminga but at the same time we are going into a very important period Uganda gye balina okuchuzinga who is going to run for them in the next 5 years so I beseech government okulaba nti as we go into this electoral period one tetwerabira nti URA erina revenue gye ino collectinga then two tetwerabira nti the economy must thrive whatsoever activities zetulina tezina kujanga ate economic shocks tezina kujanga shocks to the economy then last but not least the aspect of strategically monitoring government interventions okulaba nti bye twaplaninga as we were beginning the financial year we uphold them to ensure that there is that kind of continuity to achieve one NDP4 interventions to achieve what we postulated in Vision 2040 to achieve what we are about to conclude the global agendas and then lastly to ensure that livelihood of the last individuals within the community is transformed. Okay. So mwebale nnyo mwebale. Dr. Fredrick Etyang betubadde naye ng'atema omwaka gw'ebyesi 2025-2026 tugambye bye twateekesa mu nkola tubitunulire nnyo gavumenti oyo nno ensonga ina okuteekawo nnyo essira. Ebadde The Heads Show kibadde kitundu kyakubirinze Emmanuel Bukenya wali tugenda kusukkawo musibe bulungi.